Hi friends and dear students, welcome to my English educational YouTube channel, Zaki's Zee. Please subscribe to my YouTube channel and press bell icon for the notification of new videos. Here, in this video, I would like to explain you the fourth lesson from Class 10 NCERT textbook. The title of the lesson is From the Diary of Anne Frank. Actually, the lesson From the Diary of Anne Frank is one of the little parts taken from the diary of a young girl, which is a journal written by Anne Frank, a 13-year-old Jewish girl, that documents her family's 2 years in hiding during the World War II Holocaust. The Diary of a Young Girl is one of the most widely read works of non-fiction in this world. It has been translated into over 70 languages and more than 35 million copies have been published. Here, we go into the lesson to discuss and explore the information that has been given in it. From the Diary of Anne Frank. I have divided this lesson into 3 parts and made one video for each part. And in this first part, we discuss who is Anne Frank, what is her family background, what kind of adverse conditions they faced during the World War II in Germany and Netherlands, and how Anne Frank's diary came into existence and how and why it became popular worldwide. All these things are covered in this part. So let us step into the lesson. Annalisa Mary, popularly known as Anne Frank, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family has moved to Amsterdam after the Nazi gained power in Germany, but were trapped when Nazi occupation extended into Netherlands. So the date of birth of Anne Frank has been given as 12th June 1929, but her date of expiry has not been mentioned in a proper manner. It was just assumed as either February or March in 1945. The reason behind this is Anne Frank has expired in a concentration camp set up by German government in a very pathetic condition where nobody were there to record or mind her death. That is the reason it was assumed as either February or March in 1945. So, Anne Frank, Annalisa Mary, పాపులర్గా యాన్ ఫ్రాంక్ అని పిలువబడే ఈ జూయిష్ అమ్మాయి అంటే యూదు మతానికి చెందిన వారని అర్థం. యూదు మతానికి చెందిన ఈ అమ్మాయి జర్మనీ దేశంలో పుట్టింది. సో ఈ అమ్మాయి వారి కుటుంబం మరియు స్నేహితులతో నెదర్లాండ్స్లోని ఆమ్స్టర్డామ్లో 2 ఏళ్ల పాటు అజ్ఞాతంలో గడిపింది. ఈ అజ్ఞాతంలో గడిపిన కాలంలో తను ఒక డైరీని రాసింది. వీరి కుటుంబం నెదర్లాండ్స్లోని ఆమ్స్టర్డామ్కి వలస ఎందుకు వెళ్లారంటే 2వ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో జర్మనీలోని నాజీ ప్రభుత్వం ఆ దేశంలో ఉన్న యూదులపై చాలా దారుణంగా వారిని హింసించడం, చంపడం కొనసాగించింది. సో ఈ హింసలకు భయపడిన చాలా వేల లక్షల మంది యూదులు పొరుగున ఉన్న
అనేక దేశాలకు వలస వెళ్లారు. అలా యాన్ ఫ్రాంక్ కుటుంబం పొరుగున ఉన్న నెదర్లాండ్స్ దేశానికి వలస వెళ్లి అక్కడ ఆమ్స్టర్డామ్ సిటీలో 2 ఏళ్ల పాటు అజ్ఞాతంలో గడిపారు. కానీ తర్వాతి కాలంలో ఈ జర్మనీ నాజీ ప్రభుత్వం నెదర్లాండ్స్ ను కూడా ఆక్రమించుకొని అక్కడ అక్కడ ఉన్న యూదులను మళ్ళీ తను ఆక్రమించుకోవడం మొదలుపెట్టింది. సో ఆ విధంగా అక్కడ ఉన్న యాన్ ఫ్రాంక్ కుటుంబం మరియు వారి స్నేహితులు కూడా ఈ నాజీ ప్రభుత్వం యొక్క ఆ, ఆర్మీ చేత పట్టుబడి కాన్సంట్రేషన్ క్యాంప్స్ కి తరలించబడ్డారు. As persecutions. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. Since the Netherlands went into the occupation of Germany's Nazi government, the persecutions on Jewish people in Netherlands were too increased. So Anne Frank's family went into hiding in July 1942 in the hidden rooms in her father Otto Frank's office in Amsterdam, Netherlands. నెదర్లాండ్స్ కూడా జర్మనీలోని నాజీ ప్రభుత్వ ఆక్రమణలోకి వెళ్లడంతో అక్కడ ఉన్న జీవిష్ ప్రజలపై అంటే యూదు ప్రజలపై వేధింపులు పెరిగాయి. అందుచేత యాన్ ఫ్రాంక్ వాళ్ళ కుటుంబం 1942 జూలై నెలలో అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయింది. వారు యాన్ ఫ్రాంక్ తండ్రి అయిన ఓటో ఫ్రాంక్ ఆఫీస్లోని ఒక అల్మెరా వెనుకాల ఉన్న ఒక రహస్య గదిలో దాక్కొని రహస్యంగా తమ జీవితాన్ని కొనసాగించేవారు. అలా 2 ఏళ్ల పాటు వారు అజ్ఞాతంలో గడపవలసి వచ్చింది. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఓటో ఫ్రాంక్స్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ఇన్ ఆమ్స్టర్డామ్, నెదర్లాండ్స్. యాన్ ఫ్రాంక్ వాళ్ళ తండ్రి అయిన ఓటో ఫ్రాంక్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ఆమ్స్టర్డామ్ లో మనం ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఫోటోగ్రాఫ్ చూడవచ్చు. మిడిల్ లో ఉన్న ఫోటోగ్రాఫ్ లో సో హియర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఫోటోగ్రాఫ్ వి కెన్ సీ ద సీక్రెట్ రూమ్ బిహైండ్ ద షెల్ఫ్ ఆఫ్ ఓటో ఫ్రాంక్స్ ఆఫీస్ ఇన్ ఆమ్స్టర్డామ్, Netherlands. So here Anne Frank's father Otto Frank is showing that secret hidden room behind the shelf in his office room. Here in the right side photograph we can see Anne Frank and her sister Margot. Here is Anne Frank and here is Margot, who were hidden in that secret in the secret room during 1942 and 44. సో ఈ యాన్ ఫ్రాంక్ వాళ్ళ నాన్నగారైన ఓటో ఫ్రాంక్ గారు ఇక్కడ వాళ్ళ ఆఫీస్లోని ఒక షెల్ఫ్ వెనకాల ఉన్న సీక్రెట్ రూమ్ ను చూపిస్తున్నారు. ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. సో ఆ సీక్రెట్ రూమ్ లో రహస్య జీవితాన్ని కొనసాగించిన యాన్ ఫ్రాంక్ మరియు యాన్ ఫ్రాంక్ వాళ్ళ అక్క మార్గాట్ ఫ్రాంక్ ని కూడా మనం ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఫోటోగ్రాఫ్ లో చూడవచ్చు. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. So the group means Anne Frank's family. So Anne Frank's family was betrayed by known person and was caught to Nazi government soldiers, and after that they were transported to a concentration camp named Bergen-Belsen in Germany, where Anne Frank died of typhus. Typhus is a fever that was caused because of group of infections. It is a very dangerous fever that was caused because of a group of infections. So this happened within days of her sister Margot Frank's death. Might be Margot Frank had died because of the same fevers and infections. Here in the photographs we can see Bergen-Belsen's nameplate and the Bergen-Belsen concentration camp also, where thousands and lakhs of people have been kept by Germany's Nazi government to persecute them.
On the right side in color photograph, we can see a monument. We can see an inscription laid in memory of Margot Frank and Anne Frank at the place of Bergen-Belsen after the completion of Second World War. So here down on the left side, we can see a black and white photograph where all these Jewish people have been kept in a concentration camp. They were looking in a very, very pathetic condition. సో 2 ఏళ్ల అజ్ఞాత కాలం తర్వాత ఈ యొక్క యాన్ ఫ్రాంక్ యొక్క కుటుంబం తెలిసిన వారి చేత ద్రోహం చేయబడి నాజీ ప్రభుత్వం యొక్క మిలిటరీ వాళ్లకు పట్టుబడి జర్మనీలోని బెర్జెన్ బెల్సెన్ అనే ప్లేస్ లో ఉన్న ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ కు తరలించబడ్డారు. అక్కడే యాన్ ఫ్రాంక్ టైఫస్ అనే ఒక విషపూరితమైన జ్వరానికి లోనై వాళ్ళ అక్క మార్గోట్ ఫ్రాంక్ చనిపోయిన కొద్ది రోజుల్లోనే చనిపోయింది. బహుశా వాళ్ళ అక్క మార్గోట్ ఫ్రాంక్ కూడా ఇదే రకమైన జ్వరంతో చనిపోయి ఉండవచ్చు. సో ఇక్కడ ఉన్న ఫోటోగ్రాఫ్స్ లో మనం బెర్జెన్ బెల్సన్ established in 1940 and was there in functioning up to 1945. సో ఈ యొక్క నేమ్ ప్లేట్ కూడా చూడవచ్చు. ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోలో మనం బెర్జెన్ బెల్సన్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ ను చూడవచ్చు. ఇక్కడే వేల లక్షల మంది యూదులను ఇక్కడ బంధించి నిర్బంధించి అనేక రకాల కష్టాలకు గురి చేశారు. అలాగే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మనం కలర్ ఫోటోలో చూసినట్లయితే ఇది మార్గోట్ ఫ్రాంక్ అండ్ యాన్ ఫ్రాంక్ యొక్క స్మృతికి చిహ్నంగా ఏర్పాటు చేసిన ఒక చిన్న స్మారక చిహ్నం. 2వ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత బెర్జెన్ బెల్సన్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ ఉన్న ప్లేస్ లోనే దీన్ని స్మారకంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ కింద బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోలో మనం చూసినట్లయితే యూదు ప్రజలు ఎంతటి దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ నిర్బంధించి వేధింపులకు గురయ్యారో మనకు తెలుస్తుంది. వారందరూ ఆడ మగ చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ఇరుకైన గదుల్లో అందరినీ ఒకే చోట నిర్బంధించి అనేక రకాల కష్టాలకు వారిని గురి చేశారు. సో ఇంతటి దారుణమైన పరిస్థితుల్ని మనం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం కాలంలో జర్మనీ ప్రభుత్వం చేత జరిగిన ఈ దారుణాల్ని మనం చూడవచ్చు. Father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her dairy had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. In the photograph on right side, we can see Anne Frank's father, Otto Frank, with the diary of Anne Frank, original diary of Anne Frank, in his hands. So Anne Frank's father, Otto Frank, is holding Anne Frank's original diary in his hands. యాన్ ఫ్రాంక్ తండ్రి గారైన ఓటో యాన్ ఫ్రాంక్ యొక్క కుటుంబం మరియు స్నేహితుల గ్రూప్ లో సజీవంగా మిగిలిన ఏకైక వ్యక్తి. 2వ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఆయన ఆమ్స్టర్డామ్ లో తాము నివాసం ఉన్న ఆ రూమ్స్ వద్దకి వెళ్ళి ఈ యాన్ ఫ్రాంక్ యొక్క డైరీని కనుగొంటారు. సో ఎంతో అపురూపమైనదిగా భావించి ఈ డైరీని ఒక అపురూపమైన రికార్డ్ గా భావించి దాన్ని ఇంగ్లీష్ లోకి అనువదింపచేసి ద డైరీ ఆఫ్ అ యంగ్ గర్ల్ అనే పేరుతో దాన్ని పబ్లిష్ చేయిస్తారు. Here I have given some keywords and their meanings. Let us go through it. Persecution. It's a noun and the meaning of it is harassment or ill treatment. Telugulo వేధింపు. Persecution అంటే వేధింపు. Betray is a verb. Betray అంటే ద్రోహం చేయు, మోసం చేయు. దాని బిట్రే యొక్క V3 ఫామ్ betrayed అంటే ద్రోహం చేయబడి, మోసం చేయబడి అని అర్థం.
టైఫస్ మీన్స్ ఫీవర్ కాస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. తెలుగులో చూసుకున్నట్లయితే అనేక రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కలిగిన ఓ విధమైన అపాయకర విష జ్వరం. సో బెర్జన్ బెల్సన్. బెర్జన్ బెల్సన్ is the name of a area in Germany. So where a concentration camp was run by Nazi government in Germany, in northern Germany during World War II. నార్థన్ జర్మనీలో బెర్జన్ బెల్సన్ అనే ఏరియాలో ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ నిర్వహించారు జర్మనీ నాజీ గవర్నమెంట్ వరల్డ్ వార్ టూలో. సో ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ బెర్జన్ అండ్ బెల్సన్ పేరుతో స్థిరపడింది అప్పట్లో. The dairy was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. That means Anne Frank got this dairy on the eve of her birthday as a gift by his father Otto Frank, and she started writing in this diary from 12th June 1942 onwards, and he put the final entry in this diary on 1st August 1944. After that, she got caught by the Nazi government's military and transported to the concentration camp in Germany. Anne Frank తన 13వ బర్త్డే సందర్భంగా ఈ యొక్క డైరీని వాళ్ళ నాన్న ఓటో ఫ్రాంక్ నుంచి బర్త్డే గిఫ్ట్గా పొందుతుంది. సో 12th జూన్ 1942 నుండి తను ఆ డైరీలో ఆ కాలం నాటికి సంబంధించిన అనేక విషయాలను నమోదు చేస్తుంది. అండ్ 1st ఆగస్ట్ 1942 నాడు తన ఫైనల్ ఎంట్రీని ఆ డైరీలో నమోదు చేసింది. ఆ తరువాత తను నాజీ ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్మీ చేత పట్టుబడి జర్మనీలోని కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్కి తరలించబడింది. సో హియర్ chronicles has been given. So the meaning of chronicles means record a series of events in a factual and detailed way. తెలుగులో వృత్తాంతీకరించడం అంటే నమోదు చేయడం. సో క్రానికల్స్ అనేది వర్బ్ గా పనిచేస్తుంది, నౌన్ గా కూడా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ యూస్ చేయబడిన క్రానికల్స్ అనే వర్డ్ వర్బ్ గా ఫంక్షన్ చేస్తోంది. వర్బ్ గా దీని యొక్క అర్థాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే రికార్డ్ అ సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ అ ఫ్యాక్చువల్ అండ్ డీటెయిల్డ్ వే అని వస్తుంది. అదే తెలుగులో వృత్తాంతీకరించడం మరియు నమోదు చేయడం అనే అర్థం ఇక్కడ వస్తుంది. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have been also several films, television, and theatrical productions, and even an opera based on the dairy. Described as the work of a mature and insightful mind, the dairy provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Holocaust victims means, so here, genocide of European Jews during World War II. Victims. So here, Holocaust victims means European Jews who had been the victims of Nazi government's genocide during the World War II. So actually, the diary was written in the Dutch language, and finally it was translated into so many languages and have become popularly widely read books of the world. So చివరికి ఈ డైరీ అనేక భాషల్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయబడుతుంది తన ఒరిజినల్ భాష అయిన డచ్ లోంచి. సో ఈ డైరీ డచ్ లాంగ్వేజ్ లో రాయబడింది యాన్ ఫ్రాంక్ చేత. ఆ డచ్ లాంగ్వేజ్ లోంచి ప్రపంచంలోని అనేక భాషల్లోకి అది ట్రాన్స్లేట్ చేయబడింది, అనువదించబడింది. అలా అనువదించబడి ఒక ప్రపంచంలోనే ఎక్కువగా చదవబడిన ఒక పాపులర్ బుక్ గా ఇది అవతరించింది. సో
సో ఈ డైరీని ఆధారంగా చేసుకొని చాలా సినిమాలు కూడా తీశారు, టెలివిజన్ సీరియల్స్ కూడా తీశారు, అండ్ థియేట్రికల్ థియేట్రికల్ ప్రొడక్షన్స్ అంటే చాలా డ్రామాలు కూడా ఆ, ఈ డైరీ ఆధారంగా చేశారు. అలాగే అండ్ ఈవెన్ అండ్ ఒపేరా అంటే సో ఆ, సంగీత సంగీత నాటకం అని తెలుగులో మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఆ, సంగీత పరంగా ప్రదర్శింపబడే ఒక నాటకం అని అర్థం. సో ఒపేరాస్ లాంటివి కూడా ఈ డైరీ ఆధారంగా ప్రదర్శించబడ్డాయి అనేక చోట్ల. సో డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఎ మెచ్యూర్ అండ్ ఇన్సైట్ఫుల్ మైండ్, ద diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. అంటే ఈ నాజీ అంటే హిట్లర్ ఆధ్వర్యంలోని ఈ నాజీ గవర్నమెంట్ యొక్క ఆక్యుపేషన్లో, అంటే వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్న తర్వాత డచ్ లో ఎలాంటి సంఘటనలు జరిగాయి అనేది చాలా ఇంటిమేట్ అంటే చాలా సన్నిహితంగా తెలియజేసేలాగా, చాలా మెచ్యూర్డ్గా, చాలా ఇన్సైట్ఫుల్ మైండ్తో, అంటే అన్ని తెలిసిన విషయాలుగా, చాలా తెలిసిన వ్యక్తిలాగా ఈ అమ్మాయి తన డైరీలో చాలా విషయాలు, ఆ కాలం నాటి చాలా విషయాల్ని చాలా మెచ్యూర్డ్గా నమోదు చేసిందంట. అందుకే ఆ డైరీ అంత పాపులర్ అయింది. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Holocaust victims లలో ఒక చాలా ప్రముఖంగా ప్రముఖంగా తను డిస్కస్ చేయబడింది అందరి చేత, అందరి నోళ్లలో నానబడింది. అంటే హోలోకాస్ట్ విక్టిమ్స్ అంటే జర్మనీ నాజీ ప్రభుత్వంచే ఊచకోతకు గురైన యూరోప్ యూదులను హోలోకాస్ట్ విక్టిమ్స్ అంటారు. అలా ఈ హోలోకాస్ట్ విక్టిమ్స్ లలోనే యాన్ ఫ్రాంక్ ఒక చాలా ప్రపంచానికి చాలా తెలిసి, అంటే చాలా ప్రముఖమైన వ్యక్తిగా డిస్కస్ చేయబడింది ప్రపంచం చేత. Keywords and their meanings. Here I have given some keywords and their meanings. Let us go through it. Chronicles. Here, chronicles is a noun and verb as well. As a noun, its meaning is vruttantalu in Telugu, a factual written account on historical events. And as a verb, chronicles means record a series of events in a factual and detailed way. అంటే ఏదైనా కొన్ని విషయాలను, కొన్ని సందర్భాలను నమోదు చేయడం లేదా వృత్తాంతరీకరించడం అని అంటారన్నమాట. ఒపెరా is also a noun and its meaning is a dramatic work in one or more acts, set to music for singers and instrumentalists. అంటే తెలుగులో చూసుకున్నట్లయితే సంగీత నాటకం లేదా సంగీత పరంగా ప్రదర్శించే ఒక నాటక ఒక నాటకాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఒపేరా అంటారు. సో ఇంటిమేట్ ఇస్ అన్ అడ్జెక్టివ్. ఇంటిమేట్ మీన్స్ ఫెమిలియర్, క్లోజ్లీ అక్వైంటెడ్, క్లోజ్లీ నోన్. అంటే చాలా చాలా సన్నిహితమైన, వ్యక్తిగతమైన, బాగా తెలిసిన అనే అర్థం వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ హోలోకాస్ట్. హోలోకాస్ట్ మీన్స్ జెనోసైడ్ ఆఫ్ యూరోపియన్ జ్యూస్ డ్యూరింగ్ వరల్డ్ వార్ 2. సో వరల్డ్ వార్ 2లో యూరోపియన్ జ్యూస్ యొక్క మారణ హోమాన్ని హోలోకాస్ట్ అంటారు. హోలోకాస్ట్ విక్టిమ్స్ మీన్స్ యూరోపియన్ జ్యూస్ who had been the victims of Nazi government's genocide during the World War II. జర్మనీలోని నాజీ ప్రభుత్వంచే మారణహోమానికి గురైన యూరోపియన్ యూదులు అని అర్థం హోలోకాస్ట్ విక్టిమ్స్ అంటే. Here in this slide, we can see the real photograph of Anne Frank and her dairy. So this is Anne Frank's real dairy, and this dairy is covered with red and white colored stripped cloth. So this is the photograph of opened dairy. So in the next slide, we can see some more real photographs of Anne Frank's dairy. So in that slide, we can see the pages
the photographs of the pages of Anne Frank's diary. Here, in this slide, we can see some more photographs of Anne Frank, her friends, her family, and the pages of her diary. With this, I conclude the first part of the lesson here. For the other two parts of the lesson, you can watch my part 2 and part 3 videos. Thank you for watching this video. Yours, Zakir Hussain. Please like this video, leave a comment, and share to your friends. Have a nice day.